Kam jirtu maatii Dorii Tube channel nageenyi keenya iddoo jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Kun barnoota economicsii kutaa 11ffaati. Yeroo darbe boqonnaa 3 waa'ee national income approach or national income account kan jedhu akka introduction partiitti waliin ilaallee turreeni. Achi jalatti immoo qabxiilee barbaachisoo ta'an kaasnee turre. National income account yoo jennu maal jechuudha? Gross domestic product, gross national product maal jechuu akka ta'e. Akkasumas umarratti approaches to measuring GDP kan jedhu qabxiilee 8 tokko kaasnee ilaallee jirraani. Expenditure approach, income approach, and net value added approach kan jedhu akka seensatti ilaallee turreeni. Maturee barnoota keenyaa har'aa keessatti immoo national income accounting under unit 3 parts 3 of 2 kan jedhu achi jalatti immoo waa'ee maalii ilaaluudhaaf deemna? Income and value added approach kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Inni biraan oduu gammachiisaa isinii qabadhee dhufe har'amaa inni akkuma isiniin jedhe chaanaaliin kun chaanaalii keessaniini kan guddisuu danda'us akka inni hin guddannes kan gochuu danda'us isiniidha. Haa ta'u malee YouTube'n waan haaraa har'a miseejii annaa ergee jiraani. Iddoo kana uftanii yoo ilaaltan important notifications. Welcome to YouTube Partner Program. Congratulations, you have been accepted into the YouTube Partner Program. Kanaaf YouTube'n akka partner programii tokkotti Dorii Tube chaanaalii maal godhe accept godheera jechuudha. Standardii YouTube eegee waan deemeef akkasumas ulaagaa YouTube'n gaafatu subscribe 1,000 na gaafatee tureeni. View 5,000 jedha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Dorii Tube'n subscribe 2,000 galee jiraani. View 35,000 galee jira. Waliigalatti totaalessaa. YouTube'n hangaafate 5,000 view 5,000 gaafatee ture. Haa ta'u malee Dorii Tube'n 35,000 ji'a lama keessatti view hamma kana argatee jiraan jechuudha. Subscribe 1,000 gaafate keessa ammoo 2,000 ga'ee jiraani. Kanaaf baga walumaan gammaddan isiniin jedha. Chaanaaliin kun ammallee akka inni jabaatee dorgomaa cimaa ta'ee YouTube irratti paawarii guddaa akka qabaatu tumsi keessan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namoonni maatii Dorii Tube hin taane iddoo kana uftanii maal gootu? Like, subscribe, share gootu jechuudha. Warri immoo kanaan dura maatii Dorii Tube channel taatan like, share gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf jechuudha. Akkasumallee viidiyoo haaraa dabalataan load ta'e yookaan affe'amee hatattamaan akka isin qaqqabuuf jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarraan. The income approach next to the expenditure approach
we have the income approach here. Tooftaalee sadi jira yookaan mala saditu jira jenne irraa GDP yookaan GNP lakkaa'uudhaaf guddina biyya tokkoo yookaan dinagdee biyya tokkoo measure kan nuti goonu tooftaalee sadi jira jenne irra expenditure approach jenne irra lammaffaan income approach yaa sadaffaan value added approach jenne irra. Kanaaf mata dureen barnoota keenya har'aa nuti irratti xiyyeeffannu income approach fi value added approach kan jedhu ilaalla jechuudha. So what do we mean by the income approach? Income approach to measuring GDP involves adding the returns or the incomes to factor of production such as the labor. The payment that's made for the labor is what? The wage, land. Again, the payment that is made for the land is known as what? Rent. And other one is capital. The payment again made for the capital is known as interest rates. And the last one factor of production is entrepreneur. The payment that is made for the entrepreneur is what? The profits in the economy. Ega income approaching maal irratti hundaa'a jechuudha. Maal wal irratti idaana returns or income galii factor of production irraa argaman walitti idaana. Galii maal irraa argaman factor of production. Factor of production jechuun barattoota gabaabumatti economicsii keessatti land, labor, land, capital, entrepreneur maal jedhamu factor of production jennaan economicsii keessatti yookaan immoo yeroo tokko tokko maal jedhamu means of production jedhamu. Means of production or factor of production jedhamanii ni beekamu jechuudha. Kanaaf means of production yookaan factor of production inni jalqaba eenyuun jechuudha lebarii. Kaffaltiin lebariidhaaf humna namaatiif immoo kaffalamu maal jedhama weejii jedhama jechuudha. Kaffaltiin lafaaf kaffalamu rentii yookaan kiraa. Kaffaltiin kaapitaalaaf kaffalamu immoo maal interest rate yookaan immoo dhala isa jennu sana. Profitiin immoo maal argata? Entrepreneuriin immoo bu'aan inni argatu profitii yookaan bu'aa isa jennu jechuudha. Kanaaf jara kana walitti idaana jechuudha. Factor income yookaan immoo galii eenyurraa argamu factor of production kanarraa galii lafarraa argamu, galii humna namaatirraa argamu, galii lafarraa argamu, galii kaapitaalarraa argamu, galii entrepreneuriin argatu yoo walitti idaane maal arganna income approach measuring GDP kan jennuun isaan kanaa jechuudha. Components of GDP by the income approach elementoota GDP income approach an maal fa'aa of keessatti qabata elementoonni isaa maal inni kan jennu tokkoffaa irratti maal the first one is employment compensation. Employment compensation means it can be the wage or it can be the salary. Kanaaf employment compensation jechuun maal jechuudha? Kaffaltii humna hojjetaatiif kaffalamu. Humna hojjetaatiif wanti kaffalamu maal weejii jechuudha. Weejii jechuun kaffaltii sa'aatiidhaan namaa kaffalamu yookaan guyyaatti namaa kaffalamu. Salarii jechuun immoo kaffaltii ji'aan namaaf kaffalamu jechuudha. Garaagarummaa weejii fi salarii isa kana. Weejiin per hawrii ta'uu danda'a, sa'aatiidhaan sii kaffalamuu danda'a, per day guyyaatti sii kaffalamuu danda'a. Kun weejii jedhama. Salariin immoo kaffaltii humna hojjetaatiif ji'aan kaffalamu salarii jennaan jechuudha. Rent payment of what? For the land and the capital. Kanaaf rentii kiraa lafaa fi kiraa maashinii isaan amma maal jenne rentii ta'uu danda'ani, interest rate ta'uu danda'ani. Interest income or saving, profit payment of the firms isaanuma amma asitti ilaalle kana walitti idaana jechuudha. Wage or salary plus rent plus interest rate plus profit yoo argan profit yoo walirratti idaane maal arganna income approach to measuring GDP arganna jechuudha. To calculate the GDP using the income approach, we add indirect business tax
and depreciation to the national income. Ammas warra elementoota gubbaa irratti ilaalle sana dabalataan eenyu irratti daana indirect business tax fi depreciation irratti daana jechuudha. Eenyu irratti daballee wage irratti daballee rent irratti daballee interest irratti daballee profit irratti daballee eenyu daana indirect business tax ni daana depreciation to the national income irratti daballee ni daana GDP argachuuf jechuudha. Kanaaf indirect business tax yoo jennu gabaabumatti ban such sales tax represents difference between what is the buyers pay for the final products and what the seller receives. Kanaaf sales taxes yookaan akka biyya keenyatti yoo ta'e immoo sales tax jechuun VAT indirect business tax isa jennu sana jechuudha. VAT value added tax jechuu biyya VAT jechuudha. VATin yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf reesturaantii tokko yookaan kaaffee tokko seentanii shaayii yoo dhugdan gatii shaayii isin kaffaltu VAT parsantii hamma kanaa hin jiru risiitii isinii kenne sanarratti yoo ilaaltan parsantii 15 waan dabalataan kaffaltantu jira risiitii keessan irra yoo ilaaltan jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni kun maal indirect business tax jechuudha. Indirect business taxiin kun mootummaaf galii ta'a. Namichi abbaan kaaffee sun sirraa fuudheet immoo eenyuuf kaffala jechuudha. Mootummaaf dabarsee kaffalaane jechuudha. Kanaaf indirect business taxiin kunis eenyu irratti dabalama jechuudha. Factor of production yeroo darbee sana irratti daanee national GDP keenya measure ittiin goona jechuudha. Inni biraa nuti irratti daanu eenyunni depreciation. Depreciation is the capital consumption allowance and represents the consumption of fixed capital, which is considered as cost of the production. It is estimated saving from the profit for the future equipment maintenance. So sometimes there is the capital or the machine. Capital means it can be the machinery. Therefore, the machinery maybe the part of the machine become what? It become tear and wear out or depreciate or break down due to the long life or for a long staying for a long period of time. Yeroo tokko machinery nuti binnu span of life qaba yookaan bara jireenya isaaf kenname ni qaba maashiniin tokko jechuudha. Bitamee waggaa hammamii hojjechuu danda'a kan jedhu ni beekama jechuudha. Kanaaf maashiniin tokko bitamee yeroo yerootti qaamni isaa maal ta'aa deema? Dadhabaa deema, caccabaa deema, burkutaa deema jechuudha maashiniin sun. Qaama irraa maashinii kanarraa caccabe yookaan irraa immoo burkutaa'ee maal ta'uu isa barbaachisaa? Maintain ta'uu qaba. Maintenaansii isa barbaachisa. Suphamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf baasiin nuti qaama maashinii caccabe kana suphuuf baasiin nuti baasnu maal jedhama? Depreciation jennaan jechuudha. The part of the machine become what? Tear and wear out. Ni caccaba, ni burkutaa, ni bada jechuudha. Tarsa'uu danda'a, caccabuu danda'a jechuudha. Qaama caccabe kana bakka buusuuf baasiin nuti immoo baasnu depreciation jennaan jechuudha. So cost of production waan ta'eef oomisha tokko oomishuuf baasii baasne waan ta'eef GDP keenya irratti daana jechuudha depreciation is. Depreciation and indirect business tax are non-factor income in the income approach of measuring GDP. Kanaaf jara lachuu eenyu irratti daana jechuudha. Depreciation is indirect business taxes income approach keenya irratti daanee eenyu arganna? GDP keenya arganna jechuudha. When we express the income approach to measuring the GDP, mathematically we can express just like this one. Bifa herreega ta'eetiin immoo akkamitti ibsina kan jedhu GDP income approach bifa kanaani jechuudhaani. So GDP is equal to wage or salary plus rental income plus interest income plus the profits, proprietor's profits plus corporate profits. That means
plus indirect business tax plus depreciation minus subsidized minus transfer payments. Kanaaf jira kana walirratti daanee aan irraa hir'atamu yoo irraa hir'isne eenyu arganna jechuudha. GDP income approach. Wage yookaan salary yoo ida'amu rental income galii kiraarraa argamu galii interest rate yookaan dhalarraa argamu galii bu'aarraa argamu yoo ida'amu indirect business tax ammas yoo ida'amu depreciation yoo irratti immoo irraa eenyu irraa subsidize transfer payment kan jedhu kana irraa hir'isnaan. We will see what do mean by the subsidize and transfer payments. Ilaalla isaan kun maal akka. So in short, GDP income approach is equal to wage or salary, wage yookaan salary plus rental income plus interest plus profit. Pi means profit in the economics. Economics keessatti pi jechuun eenyu bakka buuti? Profit jechuudha. Plus indirect business tax plus depreciation D minus subsidize minus transfer payment. Kana jennaan jechuudha. So subsidize jechuun maayinni subsidize and the transfer payments are both form of financial assistance provided by the government, but they differ in their purpose and nature. Kanaaf subsidize fi transfer payment yoo jennu gargaarsa mootummaan taasisu jechuudha gabaabumatti. Eenyuuf for different purpose namoota dhuunfaatiif ta'uu danda'a yookaan immoo dhaabbilee dhuunfaatiif ta'uu danda'ani jechuudha. Gargaarsa mootummaan taasisu bifa maalitiin? Bifa financial bifa qarshiitiin ta'uu danda'a jechuudha. Financial assistance bifa qarshiitiin gargaaruu danda'ani mootummaan. Dhaabbilees ta'uu danda'a, nama dhuunfaas ta'uu danda'ani jechuudha. Garuu hiikni isaanii gargari yoo subsidize yoo jennuu fi transfer payment yoo jennu gargari hiikni isaanii. Subsidies are financial grants or assistance provided by the government to individuals, business or organization to support specific activity or industries. So subsidizing kun gargaarsa gabaabumatti. Subsidize yoo jennu gargaarsa mootummaan eenyuuf taasisu namoota dhuunfaaf ta'uu danda'a, dhaabbileef ta'uu danda'a, warra biizinesii qabanii fi yookaan organizationii akkuma nama isin jedhe dhaabbileef ta'uu danda'a jechuudha. Al tokko tokko mootummaan gabaa tasgabbeessuudhaaf yookaan uummata gargaaruu yoo barbaade subsidize kana fida jechuudha. Subsidize yookaan ni gargaara. Namoota dhuunfaa gargaaruu danda'a yookaan dhaabbilee biizinesii dhuunfaa gargaaruu danda'a yookaan dhaabbata of danda'e tokko gargaaruu danda'a. Bifa kamiitiin? Bifa qarshiitiin jechuudha. Fakkeenya akka ifa isinii ta'uuf yeroo ammaa transport or geejiba irratti mootummaan warra konkolaataa abbootii qabeenya konkolaataa qabaniif maal godhaa? Boba'aa yookaan nadaajii isa jennu kana boba'aa diggomaa kennaaf. Diggomaa jechuun subsidize jechuudha. Gargaarsa go'aafi jechuudha. Hamma ta'e ofiif guuttatu, qarshii ofiitiin guuttatu, parsantii wayii immoo mootummaatu nadaajii kana abbootii konkolaataa kanaa danda'a jechuudha. Maaliif mootummaan subsidize yookaan diggomaa kana go'a yoo jennu immoo isaanis taarifii humnaa ol uummatatti akka hin daballeef jechuudha. Maaliif karaa tokkoon boba'aa hin danda'u eenyuun mootummaa jechuudha. Parsantii ta'e ofiif of danda'u abbootiin konkolaataa qabanii jechuudha. Kanaaf isaan immoo uummata dabarsanii akka gatii gadi hir'isanii uummata fe'aniif diggomaa kana go'a yookaan immoo subsidize isa jennu kana gargaarsa kana taasisaaf jechuudha. Transfer payments, on the other hand, refers to payments made by the government to individuals or households without expectation of any specific economic activity or service in return. Transfer payment kun immoo akkasuma namoota dhuunfaatiif ta'uu danda'ani jechuudha. Baasii mootummaadhaan ammas payment made by the government mootummaatu kaffala. Eenyuuf? Namoota dhuunfaatiif kaffaluu danda'a yookaan maatii tokkoof kaffaluu danda'ani jechuudha.
Namoonni kun maatiin kun yookaan namni dhuunfaan kun mootummaaf waan tokko waan go'eefii miti yookaan piroodaaktii wayii waan oomisheefii miti. Hojii tokko irratti waan bobba'eefii miti. Mootummaan garuu namoota harka qalleeyyii fakkeenyaaf gargaaruu danda'a. Namoota disabilitii yookaan qaama hir'uu ta'an ni gargaara mootummaan. Namoota soorama ba'an ni gargaara mootummaan. Namoonni kun mootummaaf waan wayi hojjetaniifi miti. Mootummaaf wanti isaan hojjetan tokkollee jiraachuu dhiisuu danda'aniin. Garuu akka lammii biyya tokko waan ta'aniif gargaarsi waan isaan barbaachise qofaaf mootummaan maal kaffalaafi transfer payment jedhamu kana kaffalaafi jechuudha. Warra harka qalleeyyiif ni kaffala mootummaan gargaarsa qofaaf jechuudha. Namoota qaama miidhamaa mootummaan ni kaffalaafi gargaarsa ni taasisaafi. Namoota soorama ba'anii namoota umurii isaanii deemee gargaarsa hin qabneef mootummaan gargaarsa ni go'a jechuudha. Kaffaltiin bifa kanaatiin kaffalamu maal jedhama? Transfer payment jennaanii jechuudha. So walumaa galatti jara kana kaa maal goonaa? Irraa hir'isnaa. Subsidaizii irraa hir'isnaanii transfer paymentis irraa hir'isna. Subsidaizii maaliif baasii mootummaati akka inkaamitti ilaalamu jechuudha. Transferiinis mootummaatu kaffale waan ta'eef inkaamii miti irraa hir'ata jechuudha. Jara kanarraa ni hir'ataan jechuudha. Overall, the income approach to calculate the GDP is what? Wage or salary plus rental income plus interest plus profit plus direct business tax plus depreciation minus subsidized minus transfer payment. In order to make it clear about the income approach, let we take the example. Akka isinii galuuf income approach jechuun maal jechuu akka ta'e if akka isinii ta'uuf fakkeenya fudhannee ilaallan jechuudha. Akkamitti GDP akkasumas akkamitti gross national product calculate akka goonu nu agarsiisa jechuudha teebiliin kun jechuudha. So compensation of the employees is already given here. Compensation of employees yookaan kaffaltiin hojjetaaf kaffalamu nu kenneera. Wage or salary ta'uu danda'ani. In million bir fakkeenyaaf kaffaltiin humna hojjetaatii kaffalame meeqa? 45,623.7 ta'a jechuudha. Rental income nu kennameera kinu. Proprietors income and corporate profit. Some corporate total proprietors total is ammoo yoo walitti daatan jara kana lamaan jechuudha. Proprietors income plus corporate income walitti daatu totalin isaa ammoo maal ta'a jara kana lamaan jechuudha. 10,500 jaatamii tokko irratti 16,960 yoo walitti daatan tootaalin isaa maal ta'a isa kana ta'a jechuudha. So subtotal corporate and proprietors income jechuudha. Number 5, net interest. Here this value is given. Net interest gatiin isaa amma kun nu kennameera. Depreciation value isaa nu kennameera. Indirect business tax innis nu kennamee jira. Subsidize nu kennamee jiraani. So subsidize bracket keessa maaliif kaa'ee isinitti fakkaata? Waan irraa hir'isnuufi formulaa keenya irratti yeroo darbe indirect business tax fi transfer paymentiin hir'atu waan jenneef bracket keessa kaa'aa jechuudha. Irraa hir'achuu waan qabuuf bracket keessa kaa'ee inni kun. So how you can get the gross domestic product? Now it is easy to get what? The gross domestic product simply by adding those elements or those variables. Isaan kana kennamaa kana walirratti yoo idaane hunduma isaa eenyu arganna jechuudha. Gross domestic product keenya arganna jechuudha. So how you can get the GDP in the income approach? You know this one.
the formula of GDP income approach here. GDP is equal to wage or salary plus rental income plus interest rate plus profit plus indirect business taxes plus depreciation minus subsidized minus transfer payment. So formula kanatti fayyadamaati calculate waa barattoota. Wage or salary jechuun kinoo nu kennameera compensation of employees isa kana jechuudha. This number plus rental income kinoo nu kennameera plus again the subtotal corporate profits isa kanatti daana profit keenya irratti daana jechuudha. Plus net interest keenya irratti daana plus depreciation irratti daana minus indirect business again direct business taxes maal gootu irratti daanani jechuudha. Minus subsidizing inooti nu kennamee jira gatiin ishii minus subsidize goona. Transfer paymentiin hin jiru asirraa hin kennamne waan ta'eef rakkoo hin qabu dhiistanii bira darbitu. Yoo jiraate value isaa bakka buustun. But we didn't have what? The transfer payment. Transfer payment value isaa nu kennamne waan ta'eef dhiisnee darbinaan. Yoo kenname bakka buustan. So when you add those number and subtract the subsidize, you can get what? Gross domestic product. Kanaaf lakkoofsota kan walitti daana jechuudha. This number plus 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 this number minus this number, then you can get what? Gross domestic product. Gross domestic product keenya 69,995 ta'a jechuudha. Bifa salphaa ta'een GDP income approachian bifa kanaatiin herregdu jechuudha. Asuma irratti dabalee maal isin gaafachuu danda'a barattoota? Gross national product GNP isin gaafachuu danda'an jechuudha. GNP keenya immoo akkamitti calculate akka goonu introduction part irratti yeroo darbe ilaalleerra. Gross national product gabaabumatti akkamitti argattu? GDP plus net factor income. GDP fi net factor income walitti dabalu. Net factor income immoo akkamitti argattu? Income received from abroad minus income payment to abroad. Income galii biyya alaati kara biyya keessaa seen yoo hir'atu galii biyya keessaa moo gara biyya biraatti baqatu walirraa hir'istu jechuudha. So amma fakkeenyaaf walirraa hir'isna jechuudha. Eenyu irraa hir'isna? Income biyyoota biraarraa kara biyya keenyaa galu. Here income from abroad galii biyya alaati kara biyya keessaa seen 236 yoo hir'atu payment abroad biyya alaatiif immoo hannuti kaffallu isa kana ta'a. Value isaanii walirraa hir'isnaan jechuudha. So net factor income keenya maal ta'a jechuudha? Here the negative one. Here negative 9,195 negative 9,195 ta'a jechuudha. Maaliif? 11,231 irraa lakkoofsa garaagarummaa jira kana lamaan gidduu jiru jechuudha. Kana hir'isna. 2,36.2 hir'isuu 11,231 yoo irraa hir'istan maal ta'a? Negative 9,195 ta'a jechuudha. So now it's easy to get what? The GNP. GNP keessan argachuun salphaa jechuudha. GNP akkamitti argattu? GDP plus net factor income. GDP already kinooti value isaanii qabna asitti. Net factor income kinooti jira. Negative malee. So lakkoofsa kana lamaa walirratti daana jechuudha. 9,996 fi 69,195 hir'isuu kun negative waan ta'eef hin hir'isna irraa jechuudha. Odoo positive ta'e irratti daana.
amma negative waan ta'eef ni hir'isna irra. Hir'isuu 9,000 fi 195 tuqaa torba. So lakkoofsa kanarraa yoo hir'istan maal ta'a jechuudha? 6,000 ta'a jechuudha. Kanaaf gross national productiin keenya meeqa ta'a? 6,000 ta'a. Iddoo kanatti gadi siqee jira waan ta'eef ilaaluu dandeessu jechuudha. So this is how you can calculate what? The GNP and the GDP in the income approach. Income approach yan GDP akkamitti akka calculate gootan, GNP akkamitti akka calculate gootan nu agarsiisa jechuudha. I hope you understand this important point. Next to the income approach, we have the product or value added approach. Lama laalirraa amma waan lama laalirraa jechuudha. GDP akkamitti measure akka goonu yookaan akkamitti akka lakkoofnu waan lama laalirra. Tokkoffaa expenditure approach ilaalirraa. Lammaffaa irratti income approach ilaalirraa. Sadaffaan immoo maal ta'a? Product or value added approach ilaalla jechuudha. Production of good and service typically involves distinct stages with separate market transaction and the flow of the income. Kanaaf production yeroo tokko meeshaalee yeroo oomishnu akkasumas tajaajila yookaan immoo service isa jennu kana yoo oomishnu stage adda addaa yookaan sadarkaa adda addaa keessa darbeeti kan inni oomishamu jechuudha. Sadarkaalee adda addaa keessa darbeet final product ta'uu danda'ani jechuudha. For example, in production of bread there are 4 stages. Fakkeenyaaf daabboo tokko oomishuuf stage yookaan sadarkaalee 4tu jira yookaan daabboon kun daabboo ta'ee ba'uuf sadarkaalee 4 keessa darbuu qaba. Wheat farming, wheat sale to the miller, maaltu jira? Qamadiitu jira. Qamadiin kun oomishamuu qaba. Erga oomishame immoo qamadiin kun ni gurgurama. Warra miilerii yookaan warra daakutti jechuudha, warra hofcoo qabu ni gurgurama. Flour production by the miller, warri hofcoo kun immoo maalitti jijjiiru qamadii kan? Flour yookaan daakutti jijjiiru. Flour sales to the baker, warri immoo flouriin kun immoo eenyutti gurgurama? Warra daabboo tolchan beekariitti gurgurama jechuudha, warra daabboo tolchanitti. And bread production by the baker, beekariin kun immoo warri daabboo tolchu kun daakuu kana karamitti jijjiira? Gara daabbootu jira. Followed by the bread sales to the customer. Daabboon kun immoo erga hojjetame eenyutti gurgurama? Maamilatti gurgurama jechuudha, warra bitanitti gurgurama jechuudha. Kanaaf sadarkaa meeqa keessa darbe jechuudha? Sadarkaa 4 keessa darbe. Qamadiin ni oomishame ni gurgurame warra mana hofcoo daakanitti yookaan mana baaburaatti jechuudha. Daakuun sun immoo erga daakameen booda warra daabboo tolchutti gurgurame, warri daabboo immoo process erga goonii booda karamitti jijjiiranii daakuu kana daabbootti jijjiiranii daabboon kun immoo eenyutti gurgurame? Kastamaritti yookaan maamilatti gurgurame jechuudha. Kanaaf stage 4 keessa darbe jechuudha. GDP estimated by the calculating is the value added at each stage of production. Kanaaf GDP kun immoo akkamitti calculate ta'a? Value added approach isa kanaani jechuudha. Stage yookaan sadarkaa qamadiin kun keessa darbe yeroo qonnarraa ka'ee hamma daabboo ga'utti baasiin adda addaa irratti baheera jechuudha. Galteen adda addaa itti dabalameera jechuudha. Galteen kun immoo baasii adda addaa qaba. Kanaaf isaan idaana jechuudha amma. Value added at given stage is difference between the price of the final goods and the price of intermediate input balls. Kanaaf value added jechuun maal jechuudha? The difference between final goods, gatii meeshaan sun dhuma itti gurgurame. Fakkeenyaaf gatii daabboon itti gurgurame yoo hir'atu baasii inni qonnarraa qabee haga mana baaburaa haga daakuu ga'utti baasiin adda addaa irratti beesan irraa hir'isnaa jechuudha. Qamadiin hammamiin bitame, hammamiin oomishame, hammamiin mana baaburaatti gurgurame
manni baaburaa immoo daakuu meeqa gurgure isa jedhu kana baasii achitti ba'e kana immoo gatii daabboon uuma irratti maamilatti gurgurame sana walirraa hir'isnaa jechuudha. By summing up the value added at each stage of the production, we obtain the monetary value of contribution to the final good at each stage, which help to estimate the GDP. Kanaaf baasilee adda addaa steejii yookaan sadarkaa adda addaa kanatti ba'an erga walirraa hir'isne booda walirratti daanee immoo maal arganna jechuudha? Value added at each stage of production yookaan value gatii itti dabalame sadarkaa adda addaa san keessatti walirratti daanee argannaan jechuudha. Let me take by example to express it. Okay, let me take the hypothetical example again in order to make it clear. Masmee fakkeenyaaf onnee ifa akkasii ta'uuf value added approach jechuun maal jechuu akka ta'e waliin ilaallanii. Stage of production. So stage of production wheatiin tokko keessa darbuu sadarkaalee afur kan jenne sun wheat production jira, flour jira, bakery jira, customer itti gurguramu jira jechuudha. So jalqaba irratti eentu jira jechuudha. Farmer here, the wheat producer, namicha qotee bulaatu jira, qamadii kan oomishu jechuudha. Milleriin jira, warri mana baaburaa qaban kan daakuutti jijjiiran jechuudha. Warri daakuu qamadii kanatti immoo karaa daakuutti jijjiiranii beekariitti warra mana daabboo hojjetanitti gurgurantu jira. Warri daabboo hojjetan kun immoo dabarsanii eenyutti gurguru? Customer yookaan maamilli jira jechuudha. So let we assume that this farmer produces the wheat and sell its products with the amount of let's 5,100 kilogram. Kuntaala tokko yookaan kiloogiraama dhibba tokko akkuma shanitti gurguruudha qamadii jechuudha. Qotee bulaan kun. So eenyutti gurgurate? Miilarii kanatti gurgurate jechuudha. Marra mana baaburaa qaban kanatti 5,000 gurgurate. Warri immoo mana baaburaa qaban kun qamadii kana karamitti jijjiiranii flooriitti yookaan daakuutti jijjiiranii meeqan gurguranii 7,000 gurguran. Eenyutti? Beekarii kanatti gurguranii warra daabboo hojjetutu. Warri daabboo kun immoo daakuu qamadii kana garamitti jijjiiranii daabbootti jijjiiranii daabboo kana tootaalii isaa meeqatti gurguratanii 10,000tti gurguranii jechuudha. Eenyutti gurguranii? Maamilatti warra koonsuumeriitti gurguratanii baayerootatti gurguratanii jechuudha. Warra bitutti gurgure 10,000tti. So jalqaba irratti amma cost of intermediate input ilaalla jechuudha. Assume the cost of the farmers to produce the wheat is zero. This is the assumption, but it is not true. Maal jennee kana qotee bulaan baasii hin qabu haa jennu fakkeenyaaf. Lafa isaa irratti sangaa isaatiin qotee baasiin inni baasee hin jiru haa jennu. Fakkeenyaaf kun garuu qotee bulaan baasii hin baasu jechuuf miti. This is assumption. Because most of the time economics depend on the ceteris paribus or based on the assumption. Yeroo baay'ee economics assumption irratti hundaa'a. Let we assume jeeka yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf baasiin qotee bulaa kanaa zeeroo haa jennu. Lafa ofii irratti oomishee sangaan kan saate waan ta'eef baasii baay'ee hin qabu zeeroo haa jennee kaana. Kanaaf gatiin qamadii inni itti gurgurate meeqa? 5,000 baasiin isaa zeeroo. So walirraa hir'isna jechuudha. 5,000 hir'isuu zeeroo. 5,000 minus 0 means 5,000 it is. Okay. For the miller, milleriif immoo
Qamadii hammamiin bitee? 5,000 bitee. Koostii isaa baasiin isaa meeqa jechuun 5,000. Meeqatti gurgurate? Qamadii 5,000 bitee daakuutti jijjiiretti daakuu kan ammoo meeqatti gurgurateera? 7,000tti gurgure. Miilariin kun warri baaburaa kun immoo 7,000tti gurguratanidha. Meeqan bitanii? 5,000. Kanaaf koostiin isaa yookaan baasiin isaanii meeqa jechuudha? 5,000. Kan itti gurguratanoo 7,000. Walirraa hir'isna jechuudha. Gatii itti gurguratan yoo hir'atu gatii baasii isaan baasan. 7,000 minus 5,000 means 2,000. Okay, for the baker, bakery irra geenyerra. Bakeriin kun immoo daakuu hammamiin bitee? 7,000 bitee. Daakuu 7,000 bitee daabbootti jijjiiree tootaalii waliigala ida'ama daabboo kan ammoo meeqatti gurguree? 10,000tti gurgurate jechuudha. Kanaaf koostii isaa amma baasii isaatii fi galii isaa adda baasna jechuudha ammas. Meeqan bitee? Warra daakuu gurguran mana baaburaati meeqan bitee? 7,000 bitee. Daakuu 7,000 bitee daabbootti jijjiireetu 10,000tti gurgurate. Baasiin isaa meeqa jechuudha? 7,000 bitee. Daakuu 7,000 bitee daabboo meeqatti gurguree? 10,000tti gurgure. So 10,000 irraa baasii isaa hir'isna jechuudha 7,000. 10,000 minus 7,000 means 3,000. So the total sale waliigala total selling gatiin gurguramee meeqa yoo jenne jara kana walitti daatu. Total selling 5,000 plus 7,000 12,000 plus 10,000 22,000. Waliigala irraa gadee kana yoo idaane meeqa ta'a? 22,000. 22,000. So the value added here is add the value added on each stage of production. Value added keenya immoo argachuuf hammamtu itti dabalame kan jedhuuf stage yookaan sadarkaalee oomisha adda addaa irratti gatii itti dabalaman sana walirratti daanaa jechuudha. So an jalqabaa irratti meeqa jenne? 5,000. 5,000 irratti 2,000 irratti 3,000 meeqa ta'a jechuudha? 10,000 ta'a jechuudha. Jara kana yoo walitti daane 10,000 ta'a. So amma isa kamiidha? GDP keessa galuu kan qabu isa kamiidha jechuudha. Isa kana moo isa kanatu GDP keessa gala kan jedhudha gaaffiin. GDP keessa galee calculate ta'uu kan qabu isa kamii? 10,000 kana jechuudha. Isa 10,000 jedhuudha malee isa kam ta'uu qabu 22,000 kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. Maal fidaa 22,000 kana yoo walirratti daane double counting dhufaame jechuudha. Introduction part irratti ilaalleera. Double counting problem kan jedhu waliin ilaalle turre jechuudha. Kanaaf double counting problemiin kun akkan dhufneef maal gochuu qabna jechuudha? Value added on each stage of production walirratti daane ishii tana qofa fudhanna. Yookaan immoo gatii meeshaan suni dhumarratti maamilatti gurgurame isa kana. Daabboon sun kan itti gurgurame umarratti 10,000tti yookaan kana fudhachuu qabna yookaan value added each stage kan walirratti daane isa kana fudhachuu qabna jechuudha. Kana lamaan amma GDP keessa gala malee yookaan isa kana tokko fu'anna. The final product that sold to the customer gatii dhumarratti productiin maamilatti gurgurame sana fudhanna. Daabboon kun already hojjetameera. Kana booda karamitti jijjiiruun hin danda'amu. Daabboo directly nyaachuun. You can consume directly the bread. You cannot use the bread to produce another. Wanti biraa wanti nuti kara biraatti daabboo jijjiiruun jiru. Kana booda daabboon maaliif ta'eera? Ready ta'eera nyaatamuuf.
Kanaaf gatii daabboon dhumarratti itti gurgurame sana fudhachuu tokko. Tooftaan lammaffaan immoo intermediate erga irraa hir'isnee booda value added isaanii walirratti daanee yookaan kana fudhachuu GDP keessa galchuu qabna. So this is an important point how you can calculate the GDP in the value added approach. Kuni kana nu agarsiisa.